Hi und herzlich willkommen zurück hier bei Vampyr. Und, wir gehen da mal auf große Quatschestunde, so wie es aussieht. Weiß gar nicht, haben wir hier schon? Ja, als unbekannt sind aber alle unten, ne? Ich meine, die können uns ja vielleicht später noch wichtig werden. Das Problem ist bloß, wenn das ein bisschen komplexer sein sollte und ich jetzt mit irgendwelchen random Leuten quatsche und sich dann herausstellt, das ist wichtig für irgendeine andere Nebenmission, ist halt... könnte schwierig werden. Ja. Ist das die Mutter oben? Langer Brief. Okay, habe ich jetzt nicht mitgerechnet, aber okay. Birmingham, 27. Oktober. Hallo Schwesterchen, wie läuft es in der großen Stadt? Hier in Brum ist die Lage nicht so gut. Anscheinend ist die Grippe wieder da und in der Nachbarschaft gibt es viele Neuerkrankungen. Erinnerst du dich noch an Miss Scheller? Diese fiese alte Schnapsdrossel aus dem 2. Stock? Sie ist vor 2 Tagen gestorben und ihre Wohnung ist bereits wieder vermietet. Mensch, man müsste mir schon ein paar... Man müsste schon eine Menge Geld bieten, damit ich in einem Bett schlafen würde, in dem erst vor ein paar Stunden eine Frau an der Grippe gestorben ist. Tut mir leid, dass ich mir mit der Beantwortung deines letzten Briefs Zeit gelassen habe, weil der kleine Paul, Mama, Papa und meine Arbeit in der Fabrik mich derart auf Trab halten, finde ich kaum Zeit, meiner Lieblingsschwester zu schreiben. Übrigens lässt mein Sohnemann Grüßen an sein Tantchen Pieper ausrichten. Du solltest den kleinen Quengelkopf mal sehen. Er treibt mich jetzt schon in den Wahnsinn und Mama sagt, du sollst ein paar dieser fantastischen Kuchen mitbringen, wenn du die nächsten Male nach Hause kommst. Im letzten Brief schriebst du mir, dass du überlegst, deinen Job im Pembroke zu kündigen. Ich finde, das solltest du dir besser zweimal überlegen. Piep. In der Fabrik gibt es immer Arbeit, aber die Löhne sind beschissen und es ist so langweilig wie ein Tag ohne Sex. Oh, ich habe einen neuen Freund und nein, ich bin keine Schlampe, du Moralapostel. Wenn du also wirklich hinschmeißen und was Sinnvolles tun willst, als jeden Morgen Tote zu zählen, solltest du vielleicht besser in London bleiben und dieser Gruppe beitreten, von der du mir erzählt hast. Diese Wache von Priven oder so. Hab noch nie von denen gehört, aber wenn es wirklich eine Art Miliz ist, die etwas verändern will, ist sie vielleicht das Richtige für dich. Aber spiel bitte nicht die Heldin, das hat meinen armen Billy in Frankreich das Leben gekostet. Er hat zu viele Stoßtrupps angeführt. Verdammter Krieg. Wie dem auch sei, komm so schnell wie möglich wieder her und halte mich bis dahin auf dem Laufenden, wenn es gute Nachrichten gibt. Viele herzliche Grüße von Lucy, Paul, Mama und Papa. Okay. Pieper Hawkins, neuer Hinweis. Okay. Mache ich jetzt schon die Quatsche? Ich bin mir da sehr unsicher. Machen wir jetzt die Quatsche und dann wird es wahrscheinlich auch eine halbe Stunde dauern, bis wir alle durch sind und dann die für den... Aber dann haben wir es durch. Ach komm. Good evening, nurse. Good evening, Doctor. I don't think we've been introduced yet. My name is Pippa Hawkins. And I'm Dr. Jonathan Reid. Dr. Swansea has recently offered me a position in this hospital. Well, it's a euphemism that your help will be appreciated, Doctor. How would you describe the situation at the Pembroke Hospital? It's serious. The flu is wreaking havoc amongst the staff and patients. We are running out of everything. Nurse Hawkins, the Spanish flu won't last forever. Even the Black Plague didn't kill everyone. I wish I could believe you. But what if this epidemic was worse? What if in the end, nobody was spared? You must get a hold of yourself, nurse. Sorry, I'm exhausted. No one has any idea when this epidemic will be over. How long have you been a nurse? Well, long enough to see that the epidemic is winning. And no matter how qualified you are, don't tell me you'll change that. You're right. When dealing with such a terrible disease, one must remain humble. But that doesn't mean we shouldn't try our best. Sorry, Doctor. I don't want to sound bitter, but I'm just too tired to give a pep talk like Nurse Brannigan.
How is the Pembroke staff coping with the epidemic? Well, not well. Milton, the ambulance driver, is even more grumpy than usual, especially concerning doctors. Why does Milton dislike doctors? I don't know. Just ask him. But be warned, Milton is not the chatty type. Why is Milton grumpy on a daily basis? Is it just an act? Milton's not the kind of man who's bothered about a bad reputation, whether he deserved it or not. Pepper, are you sure you want to leave this hospital? To become a nurse was a little girl's dream. But in the end, I don't feel that useful. I want more. I want to make things change. You should be proud of what you've achieved. This hospital represents hope for many people in need of help. Maybe you're right. But at the moment, I feel like we're just a cemetery waiting room. What can you tell me about the strange man visiting one of the nurses during her shift? Let me guess. You spoke with that old shrew, Harriet Jones. Do not pay attention to her, Doctor. She's full of fanciful tales. She could have been telling the truth about the mysterious man. That old witch will end up in hell soon enough. Who cares if a nurse finds some happiness where she can? No matter how you feel about her, Miss Jones deserves our help. Who says I don't care for her? Hate is what keeps that old crone alive. Goodbye, Nurse Hawkins. Okay, das hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt. Jetzt habe ich aus Versehen doch das Ding. Okay. Ja, wollte ich eigentlich gar nicht, aber... Hey, ich dachte, das wäre jetzt bloß so eine random Krankenschwester, wo wir noch ein bisschen was über ihre Befindlichkeiten erfahren. Warte mal, hier blinkt's. Okay, kleine Fläschchen, toll. War jetzt eigentlich gar nicht der Plan gewesen, aber in Ordnung. Aber ich habe eher das Gefühl, mir fehlt noch vieles anderes. Hä, war hier nicht noch eine Patientin gewesen? Okay, mal gucken, ob wir... Warte, ich klaue erstmal deinen Schrank leer und dann unterhalten wir uns. Good evening, sir. Can I help you? Unless you're here to fix my face. No. I don't think you can help me. I'm Dr. Reid. I've recently taken the position of head surgeon here. War injuries, am I right? You guessed right, Doctor. German shell took my pretty little mug right off. But they still call me Thomas Elwood. Have you heard rumors of underhand dealings in the hospital? If you want to know what's going on here, you better talk to Miss Jones. She knows everything. Especially what she shouldn't. How is your stay with us, Mr. Elwood? Oh, it's bliss. I just escaped death in the trenches to be surrounded again by the moans of the dying. Can I ask you precisely why you're a patient here? It's the pain, sir. The drugs don't work. It just hurts under the scars, if you get my drift. Can I do anything for your pain? Nurses gave me a bunch of pills. No effect. Told you. It's like the flames are under my skin, burning away. Who is treating you? Is someone in particular looking after your case? Nobody since the old and tired doctor spoke to me. Started to think I was forgotten about. Wouldn't blame you. You don't seem worried by that. My face hurts so much more when I smile or cry. I've learned it's easier not to speak. But be assured I'm smiling inside. Why do you feel responsible for the injury, Thomas? What really happened? I wasn't disfigured by any German shells. It happened during my leave. It was an accident. Tell me what really happened then. I went with a whore in Rouen. Dead drunk I was. The hotel was a shithole. There was a fire that night. Did you start the fire? Were you trying to avoid going back to the front? That's not uncommon, you know. No.
It's just that I was asleep when the flames reached the room. The girl was long gone. Bitch never woke me up. Left me to burn. Why lie about it? Come on. It's one thing to come back disfigured by the Germans, and it's another to get injured in an accident that could have happened to anybody. Beauty is not everything, Mr. Elwood. Says Mr. Pretty Face. Why lie about it? Come on. It's one thing to come back disfigured by the Germans, and it's another to get injured in an accident that could have happened to anybody. Beauty is not everything, Mr. Elwood. Says Mr. Pretty Face. Where were you stationed, sir? Did you serve for long? I really don't want to talk about all this shit. No offense. I was pushing too much. I served in France myself. I just wanted to know what happened to you. You were an officer, weren't you? Then I doubt we fought the same war, sir. No offense. Goodbye for now, Mr. Elwood. Gut, das lief jetzt nicht so gut und ich wollte einfach bloß mal wissen, ob ich noch mal die Möglichkeit habe, ihm was anderes als, als Frage zu stellen. Da habe ich mir anscheinend ja keine Freundin gemacht. Ach, guck mal, sie ist wieder da. Also, was heißt kein Freund gemacht, aber da habe ich es dann doch irgendwie ein bisschen verkackt. Leider. Schade, dass man das nicht rückgängig machen kann, aber an sich auch irgendwie gut, dass man selber, wenn man nicht lange genug drüber nachdenkt, was man macht. Ich dachte eigentlich so, es würde ihm vielleicht ein bisschen helfen oder so. Klar hätte ich das auch mit dem Chirurgen sagen können, dass er ihnen helfen kann. Weiß ich nicht. Also klar, es ist irgendwie doof, aber eigentlich auch gut, dass es da so zumindest konsequent ist, dass man da nicht einfach dann, dass das, naja, wenn es konsequenzlos ist, ist es irgendwie witzlos, wenn ihr wisst, was ich meine. So, wer sind denn Sie? Good evening, miss. I'm Dr. Reid, the new surgeon at the Pembroke Hospital. And who are you? Your name has no meaning to me, mortal. You're nothing but dust blown by the winds of eternity. I beg your pardon? What are you begging for, mortal? My clemency? Well, tonight maybe I'm inclined to mercy. You'll never forget the night you met Thelma Howcroft. You keep calling me mortal. Why is that? And if I'm mortal, what are you? Well, Dr. Reid, if you must know, I'm a vampire. And why do you believe you're a vampire? I don't need to believe anything. It is what I am. It is what I feel within this hollow shell of flesh. Please, describe to me how you feel. What is it like to be a vampire? I can hear my body crumble from the inside as my flesh cracks and fades. I sense the last pulse of postulant blood within my drying veins. I need new blood. I see. Have you ever heard of Cotard syndrome, Miss Howcroft? Never. It's a mental illness discovered by a French neurologist named Jules Cotard. The affected patients are delusional. They believe that they are putrefying, that they are dead, a ghost or a ghoul, or in your case, a vampire. Delusional, you say? Oh, sad and petty mortal. You can't even begin to understand the concept of immortality. And you think it is I who am delusional. I'm assuming you must be a patient here. Am I right, Miss Howcroft? It's only a cover. To hide from my enemies. I can leave whenever I want. As a woman, a spirit, fog, or bat. Who are these enemies you mentioned? Can you describe them? I cannot say for sure. But I sense their eyes on me from nearby. I feel them watching me every time I visit the garden near the morgue. The staff here are not your enemy. They're here to help you, to care for you. I'm not speaking of the doctors in white. I'm speaking of the men and women who hunt me. For I am a vampire. I see. Don't worry.
These people will not find you here. I'll personally make sure they leave you alone. Thank you, mortal. But do not interfere with them, for you are no match for those that hunt me. Who are you really, Miss Howcroft? I mean, apart from being a vampire. Is that not enough for you, puny mortal? What do you require? Proof of my powers? I'm curious to know who you were before becoming a vampire. No, it was such a long time ago, I don't remember. Centuries of unholy life can have strange effects on one's minds, you see? Have you heard of any blackmailing going on within these walls? I have no time for mortal games. My secrets are beyond their comprehension, Dr. Reid. I'll leave you, Mistress of the Dark, to your nocturnal activities. I wish I could be sick again. Ich habe ein bisschen das Gefühl, warte mal, ich kann mal vielleicht mal reingucken, dass ich, ja, auch wenn ich die Leute jetzt befrage und so, also hier habe ich den Hinweis verkackt, hier habe ich den Hinweis anscheinend gefunden, aber dann auch wieder verkackt, ich weiß es nicht genau, dass ich hier vielleicht ein bisschen was vorwegnehme, wenn ich jetzt einfach mit allen so quatsche, ohne dann irgendwie einen Bezug dazu zu haben. Das ist, ob das so ist, weiß ich nicht, es ist bloß so gefühlsmäßig irgendwie so. Okay, den hatten wir noch nicht. Aber warte mal, wo war denn jetzt hier der Dings gewesen? Der war da auch hier draußen. Ah toll, jetzt ist der nicht mehr hier, der Sack. Okay, sie ist noch unbekannt. Ach, da ist der Tippet. Okay, der latscht hier rum. Ja, ich habe jetzt aus Versehen schon mit den Dings weitergemacht, ne? Mit der Hauptmission an sich. Ich werde jetzt aber trotzdem erstmal mit den Leuten quatschen. Auch wenn ich dann vielleicht irgendwas vorwegnehme. Ich hoffe, man kriegt das dann noch irgendwie vernünftig zusammen, storymäßig. Grüße. Good evening, sir. I'm Dr. Jonathan Reid. I'm new here. I've already heard about you, Dr. Reid. I'm Milton Hooks, the ambulance driver for this shithole of a hospital. That's quite a blunt introduction, Mr. Hooks. You can call me Milton. I like to speak my mind, Dr. Reid. Perk of the job. Don't judge me, and I won't judge you. I'm not sure I understand what you're talking about. Well, I'm no doctor, but I'm pretty sure a gun can't be used as a surgical instrument. You have a keen eye. I learned to shoot during the war, and have carried one ever since. Old habits die hard. No need to explain, Dr. Reid. And if you ever need a better gun, remember, I may have something for you. Have you heard of any underhand dealings going on in this hospital? There are a lot of secrets round here. I'm not surprised someone tried to make money from them. What kind of secrets? I'm not in the gossip business, Dr. Reid. If you want to know more, you better talk to Harriet Jones. She's the eldest patient here. Are you really smuggling weapons through the hospital? And why not? I've already been attacked by patients, you know. And by gang members willing to steal my money. But you're not defending yourself. You're selling guns to civilians. You keep people alive your own way, Doctor. I offer them another way to protect their health. How is the situation around here? You want to hear the situation is all right? It's fucking awful. We lack everything, and it's getting worse every day. So what do you do exactly in this hospital? Apart from smuggling guns, I mean. I've been an ambulance driver since... too long, I guess. I bring sick people here night and day. It's a dirty job, but I get it done. Most of the time. It sounds like things have been a bit rough recently. What's happened? Yesterday I got attacked by the patient I was bringing here. I escaped through the hospital's garden, but I lost my wallet when I was running. You left an infected patient outside the hospital? That's incredibly dangerous. Go there yourself if you want, but be careful, Doctor. I'd rather not bring your dead body back. Since you're on the front line, how is the sanitary situation in this vicinity? It's a complete disaster. It's even getting dangerous to enter some streets or buildings. Even the locals attack you. Why do you have such a mediocre reputation among your colleagues, Milton? Fuck them. Nobody knows the horrors I've seen since working here. This city was sick long before the epidemic, Dr. Reid. I know it's a difficult task, but correct me if I'm wrong. Is this not the job you are paid to do?
I've seen babies left to die while their brothers were properly fed. Underage girls and boys sold to all manner of perverts. I'm sorry, I don't know what to say. Yeah, exactly. We lack words. So excuse me if I don't look on the bright side of life. Do you know that Nurse Hawkins is thinking of leaving the hospital? That's not a surprise. We've talked about it already. Does it not bother you? Sometimes I think she may be right. We should run away while we can. Question is, where can we go? Where is it safe? I'd like to see your goods. Wise choice, Dr. Reid. A reliable gun is what everybody needs these days. Okay. Also unser Schwarzhändler, kann man das so sagen? Will jetzt nicht komisch wirken mit der Aussage. Aber interessant, dass der, also die scheinen alle irgendwo ein bisschen so eine Verknüpfung zu haben. Ich hoffe, mir geht da nichts super verloren oder so. Okay, verkaufen will ich ja nicht. Was hätten wir denn hier? Milton Schrotflinte. Ja gut, kann ich mir nicht leisten. Patronen, Schrotpatronen. Teils, okay, das sind dann Sachen, wo ich mir was basteln kann, ne? Abzugs. Aluminiumpulver. Ich weiß halt, ich habe jetzt Fragment, Schmiermittel. Okay, das ist halt, jo, ist halt Zeug. Gut, was ich mir bei dem dann gönnen kann, das ist schön. Aber erst, wenn es, glaube ich würde wahrscheinlich erstmal noch mal ein bisschen warten. So, Herr... Ach, guck mal. So, bevor du dich wieder verpieselst, wir machen mal mit dem weiter. Also ich hoffe, dass man das alles, gerade wenn die Folgen halt, kommt zwar täglich, aber ist halt immer bloß eine halbe Stunde mäßig. Für mich wird es dann, denke ich mal, einfacher sein, dem noch zu folgen, aber wenn es halt in Folgen kommt, ist halt vielleicht ein bisschen schwierig. Dem Ganzen. Gut. Nee, nicht weglaufen. Good evening, sir. So it is true. The famous Dr. Reid has joined us. I can't think of any better news during these terrible times. Do we know each other? Actually, yes. We met once before, at the Rockefeller University in New York. Dr. Tippett, yes, I remember. I was assisting Professor Carell in his research about coronary bypasses. He had nothing but praise for you. He was also very confident about your future. And look at you now. Eminent surgeon and blood transfusion specialist. Have you heard of any underhand dealings going on in this hospital? I have no time for such triviality, my dear colleague. We're here to save lives. What is the Pembroke Hospital situation? And please, speak freely. This hospital is not exactly the best of London. I'm sure you are used to working in a better environment. It's more than enough. In any case, the personnel of a hospital are much more important to me than the building. Don't be misled by appearances, Dr. Reid. This hospital does not lack talented people. It just lacks hope. What can you tell me about the staff in the hospital? Some are really good, and others are not so good. But during this troubled period, there is no time for slander. I prefer to focus on the positive character traits. Any opinion about the management? I don't always agree with Dr. Swansea's reserve, but I must admit he does all he can to keep this facility running during this crisis. Ah yes, the burden of command. I was fed up with this concept while serving as a medical officer. Don't get me wrong. Swansea's a good administrator. I just wish he would get out of his office now and again. Tell me more about cherished people, then. Nurse Brannigan is a pearl. She is the most helpful and dedicated nurse I've ever worked with. A clever and cheerful woman. You really seem to admire her skills. I'll go even further. If she was a man, she would be a damn fine practitioner. Corcoran, I want you to tell me about Mr. Connor. How did he die? What happened? He was my patient. He died because of my mistake. That's the blunt truth.
What was the nature of the mistake? It was a twofold error. My diagnosis was wrong, and the administered dosage was too strong. Who was this patient? I don't know. Some sick man from the docks, maybe a fisherman. I had no time to talk with him. No one claimed a body. Why not stop practicing? Are you mad? I killed that man, I admit it, and it won't happen again. I have saved so many lives since then. Goodbye, Dr. Tippett. Okay, war jetzt nicht so spannend gewesen. Ja, er hat halt zugegeben, das ist okay. Aber das war es dann auch wieder. Ich habe mir noch ehrlich gesagt ein bisschen mehr von versprochen. Aber nur gut. Kam ich von hier aus überhaupt rein? Achso, für sie muss ich ja noch befragen. Hä? Grüne? Destruktive befragen Sie Grüne Branding. Wo ist denn? Da. Okay, dann machen wir erstmal an der Stelle weiter, ne? Gwyneth, Grüße. Good evening, nurse. I'm Dr. Jonathan Reid, the new surgeon here at the Pembroke. Dr. Swansea has already told us about you, sir. I'm Nurse Gwyneth Brannigan. Welcome to the Pembroke Hospital. Did he really? It's a good thing I wasn't hoping to keep a low profile. All members of staff have already read about your new blood transfusion technique. Dr. Swansea made sure of that. I see. Well, I'm a little surprised, but I suppose I'll just have to deal with this unexpected notoriety. You must know, blood transfusions are Dr. Swansea's primary subject of research. He is convinced it is the future. How are things here? Not good, to say the least. We're struggling against an invisible enemy, more lethal than any bullet from a gun. It's hard, Doctor. Do you think this hospital can survive the epidemic? We are all volunteers here, and we're trying to hold fast, but how do we beat an invisible killer? Some nurses have already resigned. An invisible enemy? Quite a poetic term for a disease, especially from a nurse. Sorry, Doctor. These last few weeks have been exhausting. We could all do with a good night's sleep. I'm not familiar with all the staff yet. Perhaps you could help me. Brilliant professionals, most of them. Dr. Swansea has a gift for recruiting talent. Most of them. Is there a problem I should know about, nurse? It would be inappropriate for me to speak ill of a colleague. Is there anyone that stands out? Well, I have never met someone as dedicated as Dr. Tippett. He should be a standard for us all here. If only he were younger. Why should his age be a problem? I guess it's fair to say he's always pushing himself to the limits. He just doesn't know when to stop and get some rest. Nurse Brannigan, if you do know something, please tell me. Anything you say will be held in confidence. No. I may disagree with some conduct, but in the end, everybody is doing their best. Do you know if any of the hospital staff have criminal backgrounds? The people who work here all come from very different backgrounds, Doctor. Just like the patients. Why does Dr. Tippett claim you're the main reason he keeps working, despite his fatigue? If it wasn't for him, I probably would have left the Pembroke years ago. Dr. Tippett does not think of you as just a nurse anymore, does he? If you're suggesting he's not taking my gender into consideration when it comes to medical practice and knowledge, I really hope he doesn't. Tell me what Dr. Tippett did. I know his mistake caused a patient's death. If I had not covered up his error, Dr. Tippett would have been fired from this hospital. I could not let that happen. You can't allow your emotions to dictate your conduct concerning patients, Nurse Brannigan. Look around you, Dr. Reid. Do you really think we can afford to lose a brilliant practitioner like Dr. Tippett in our situation? Perhaps
Perhaps you did it with the best intentions, Nurse Brannigan, but you took a great risk. Must I remind you that a man died? You mean you've never made a mistake? Never covered your tracks? Come on, Doctor. I wasn't born yesterday. Have you seen a strange man visiting any of the nurses here? I've never heard of such a thing, Doctor. I've decided that I won't reveal Dr. Tippett's, shall we say, misdemeanor. I'm so glad you share my point of view. Dr. Tippett is a brilliant practitioner. We most definitely need his know-how. I hope you're right. This is a huge risk we're taking. Dr. Tippett must regain his confidence. Please, keep this decision between you and me. He doesn't need to know you found out. Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. Na toll, jetzt habe ich auch gar nicht gecheckt. Schon wieder nicht gecheckt, dass ich auch mit ihr darüber reden sollte. Wo ist denn jetzt Tippett? Warte mal ganz kurz. Weil ich wollte erst mal gucken, ob ich dann nochmal mit ihm sprechen kann. Das Milton, weil jetzt... Ja toll, ich habe es halt dann verkackt, weil ich es halt für mich behalte. Also kann ich ihn wahrscheinlich nicht anschuldigen. Die Sache ist bloß... Ja, gerade in so einer Phase, und der scheint ja jetzt kein schlechter Arzt zu sein, ne? Muss ich ja mal sagen. Also, du kannst halt da jeden vernünftigen gebrauchen. Ja, er hat einen Fehler gemacht und dadurch ist jemand gestorben, weil er eine Fehldiagnose gestellt hat, aber... Sollte man den... Ich meine, jetzt ist es eh zu spät. Good evening, Dr. Tippett. Dr. Reid, any good news to share? You're exhausting yourself, Corcoran. Maybe you should think about preserving your strength. No. We must keep on healing all those poor souls. We are the last rampart before chaos. Once more unto the breach. Nurse Brannigan is worried about you, Doctor. She should not have told you that. I will have a word with her. You don't have to blame her for her honesty. I'm not that kind of man, my dear Jonathan. Actually, Nurse Brannigan's opinion is the only one I may listen to. Goodbye, Dr. Tippett. Na gut. Na, Mistress of the Dark has stopped following me. du, die steht aber gerade hier hinter. Okay, anscheinend hat er doch keinen so Bock, mit dir darüber zu reden. So, ich mach's mir mal was hier, ne? Ja, habe ich aber auch bloß gewählt, weil ich mal da stark davon ausgehe, dass da vielleicht zwischen den beiden was läuft und dass das dann ein bisschen glimpflicher die ganze Geschichte abgeht. Also, dass er dann nicht auch so ist. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich das richtig gemacht habe, obwohl mir dann durch ein bisschen was verwehrt wird. Aber vielleicht kann man halt auch im ersten Spieldurchlauf gar nicht alles machen. Das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit. Ich würde mal bloß mal gucken. Aber wenn ich jetzt auf ihn gehe. Die Qualität des Blutes durch gesund. Ja. Personenkreis, das wissen wir ja. Also, wenn ich es richtig verstehe, dann steigern wir ja das damit, aber inwiefern bringt mich das weiter? Soll ich ihn dann irgendwann auszuzeln? Das habe ich wurde, glaube ich, erklärt, aber ich habe es schon wieder vergessen, ne? Deswegen, also auf 100% könnte ich es vielleicht noch bringen, aber hier fehlt mir halt noch was. Den Hinweis habe ich halt verloren. Also, scheint nicht so zu sein, als ob es generell dann alles scheiße wäre. Ich meine, bei denen brauche ich halt auch noch ein bisschen was. Also, dass ich trotzdem die Blutqualität auf supi-dupi bringen kann, aber ich will die halt ja nicht aussaugen. Das ist halt die Sache, ne? Aber bei Piper können wir noch was machen. Vielleicht über ihn. I don't know. Also, ich finde es noch ein bisschen unverständlich. Ja, wir reden mit denen, die haben auch Zusammenhänge und sowas und wir erfahren dann durch mehr über wie die Charaktere und so drauf sind, was okay ist. Aber das in Bezug auf, wie die Qualität dieses Blutes ist, finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schwierig. Ja. Aber gut, vielleicht
wird das ja noch besser. Da ich ja doch die Hauptstory dann doch aus Versehen weitergemacht habe, damit, weil ich halt nicht drauf geachtet habe, können wir das eigentlich vielleicht in der morgigen Folge beenden? Ich kann aber nochmal eventuell reingehen, ob wir dann noch mehr Leute haben. Weil ich habe gerade gesehen, es ist ja gerade an der Stelle gespeichert, das passt ganz gut. Dann würde ich nämlich morgen an der Stelle mit den Befragungen weitermachen. Vielleicht, das ist mir jetzt zwischendurch mal so in den Sinn gekommen, vielleicht ist das Spielchen auch eher wirklich auf, naja, ich will jetzt nicht sagen Walking Simulator, das nun nicht, aber dass es eher mit Gesprächen zu tun hat, um da, naja, einiges rauszufinden, kann man das so sagen. Dass sich das Spielkonzept halt eher darum dreht und nicht, wie ich am Anfang erst vermutet habe, dass man sich mehr oder weniger durchschnitzelt und durchhaut. Ne? Aber kann auch sein, weil ich jetzt alles am Anfang gleich von den Gesprächen mache, dass sich das deshalb bloß so anfühlt und und das im Endeffekt eigentlich gar nicht so der Sinn und Zweck, sag ich mal, ist. Halt, warte mal, ich wollte rauszoomen. Okay. Weil wir haben ja noch einige Gebiete mehr, ne? So ist nun nicht. Wir haben ja noch einiges zu erkunden. Ich hänge jetzt die ganze Zeit nur im Krankenhaus rum seit, weiß ich nicht, 3 Folgen. Das wird halt noch ein bisschen gehen. Wir werden ja so oder so weitergehen, aber ja, vielleicht liegt es an mir, dass sich das erstmal so anfühlt, als ob es sich nur um Gespräche handelt und um nichts weiteres. Aber vielleicht ist das so auch am Anfang normal. Wir gucken mal. Wir gucken mal, wie es weitergeht. Dementsprechend würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns dann morgen bei einer weiteren Folge von Vampyr wieder. Also, was? Hä? Irgendjemand meckert da rum. Ja, also bis morgen dann. Ciao, ciao.